Lero wegiweze emyaka 5 bukyanga radio Mowzey atuva ku maaso. Mowzey ono yafanga ennaku z'omwezi lumu omwaka ogwa 2018 ng'era yafiirako case clinic eno oluvannyuma lw'okukubwa mu bbaala. Nkwaniriza news by 256 amanya n'eddoboozi yenze essential worker atera yenza amata tafa. Natera tugguse sawa zibeera 2 zennyini ez'ekawungeezi. Tugguse n'ensonga ez'okunyumyako nnaku lwaliro nnyingi. Tulinamu NSSF akakiiko ako, tulinamu palamenti naye erina byeyisizza, tulina embalirira y'eggwanga, so tulina ate n'ebya entertainment bingi. So nkusaba okkalire gwatanaaba kusubscribinga, nkusaba okikole ate era olikinga osharinga vidiyo eno eri banno eyeetaaga ogimanya. Amanya n'eddoboozi nga yekugambye yenze essential worker ate nga channel gy'oliko bagiyita news bite 256 ate nga program yo bagiyita the wave oba ejjengo. Amawulire gentandise nago olunaku olwaleero leero wegiweze emyaka 5 bukyanga radio Mowzey yali mu group eya Good Life nga yali atonzeewo neye eya Angel Music. Bukyanga atuva ku maaso radio yali yakacelebratinga emyaka 33 we yafiira era jjukira baamuzaala nga 25 naye munnanga ate n'afanga lumu omwaka ogwa 2018 omwezi ogwa February. So leero wegiweze emyaka 5 bukyanga afa atuva ku maaso. Radio y'omu kwe twandiise nga ba legend mu music wa Uganda. Olw'eddoboozi lye eryo eryali unique era nga toyo abayimbi bangi bamukoppa. Kuno tulabyeko bisitagenda kumenya naye era nga mulimu n'abamwenyumirizamu, mulimu ne King Saha, mulimu n'omwana ono ali mu TNS gwe yasayininga n'abaana abalala balina obuloboozi obwo obusenekerevu bagamba bamwenyumirizamu nnyo n'egino emito egyakatandika okuyimba be bamu ku bamwenyumirizamu. Radio zonna ne TV zonna mu Uganda saako ne badijja ab'enjawulo wiiki eno baagiwaayo okulaba nga baremembalinga oba nga bajjukira Radio Mowzey emirimu gye yakolera naddala mu entertainment industry eya Uganda. Jjukira radio nga tannaba kujoyininga Good Life oba nga tebalina kutondawo kibiina ekya Good Life baasookera mu Lion Island ye ne munne gwe baali bakakkalabiza emirimu oba muyite wezomanizo muganda wa Chameleon, Jose Chameleon. So munnange ebyaliwo byonna mwabitegeera we baamukuba baawunsa omu agambibwa okuba nti yamukuba ekikonde ekyamusula wansi ne kimumenya akawanga era omuddusa ku case clinic wano eddwaliro erisangibwa wano ku Buganda Road munnange gye yafiira ng'ennaku z'omwezi lumu omwaka ogwa 2018. Abantu bonna gattako ne baserebu beyiye ekagga ewa mama wa radio gye bamuziika nga bamukungubagira saako n'omujjukira era olunaku lwaliro ku ssaawa 7 wabadde ekitambiro ky'emmisa saako n'okujjukira radio. Abantu abasinga era baasuzeeyo ekagga okubugiriza oba n'okubudaabuda maama wa radio. So bambi tumujjukira naddala entertainment industry ya Uganda kyeyagikolera. Yayimba ennyimba nnyingi, yali so controversial naye ng'ate radio yali kuba muli ku lusegere bagamba yali alina omutima omulungi, omutima ogutasangika, ye nga tatya kwogera ekyo ekibeera kimuluma oba ekimuli ku mutima. Yali aggyeyo abantu bangi mu music ebesitagenda kumenya mannya naye era nga waliwo n'abo bangi abamulabirako. So bambi leero wetujjukira emyaka 5 bukyanga atuva ku maaso twongera okusaba Katonda amukuume era Katonda amuwe ekimuli eky'emirembe n'ekitangaala ekitaggwaawo kimwakire atebenkere mirembe. Munange agamawulire nga ngavuddeko akakiiko akatuula akakwasaganya eddembe ly'obuntu mu palamenti saako ne deputy speaker of parliament Thomas Tayewa saako ne leader of opposition Mathias Mpuuga era nga deputy president obanga yamyuka president wa National Unity Platform wano mu Buganda. Munnange olunaku olw'eggulu
baavuddeyo ne basisinkana ng'ekyabasisinkanyizza yabadde ensonga ki ku ddembe ly'obuntu eryongedde okutyoboolebwa. Okusinziira ku Mathias Mpuuga, baatudde nga mwabaddemu ne Robinah Nabbanja nga ye Prime Minister owa Uganda. Ensonga nnyingi ze baayogeddeko, wabula Prime Minister yavuddeyo n'agamba nti abantu bataano ye gavumenti beemanyi be yakwata era yabatwala dda mu mbuga z'amateeka. Kyokka aba National Unity Platform bo bagamba nti abantu abasukka eyo mu 27 tebalabikako, tebaleetebwanga mu kkooti ate era tebavunaanibwanga. Kigambibwa mbu ebitongole ebikuumaddembe byababuzaawo era nga bo bagamba mbu baagala abantu baabwe baleetebwe oba babalage amalaalo gye baabaziika we baba nga baafa. Okwogerako ne leader of opposition oba akulira opposition mu parliament Mathias Mpuuga alina ensonga nnyingi ze yatugambye era n'agamba ye awakanya ekya Prime Minister Robinah Nabbanja okugamba mbu emanyi abantu bataano. Jjukira ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwa January waliwo omu ku bakuuma President wa NUP Robert Kyagulanyi, omwami ono nga ye Bobby Yanga oba Ronald Agaba yavaayo n'awambibwa. Naye olunaku lw'okwoseggulo yaleeteddwa mu mbuga z'amateeka nga wakayita ennaku 8 nga tebamanyi gyali. Mukitegedde? Ennaku 8 bamututte mu mbuga z'amateeka mu kkooti ey'amagye nga kigambibwa nti no yayogera propaganda oba ebigambo ebisasamaza ebyakalebule ku magye saako n'ebitongole ebikuumaddembe ekiteeka ebyokwerinda bya Uganda mu katyabaga. Yavuddeyo baavudde ne bamuvunaana era ne bamusindika addeyo mu nkomyo yeebakeyo paka ate we banadda okuwozesebwa. So nina emboozi eno era mu press conference gye yakubye leader of opposition mu parliament nasobodde okukwatako ebimu era waati we yayogedde. Of grave national concern last week on Thursday is when the Speaker committed the government to attending this meeting with the Prime Minister and her team of security ministers and the Land Attorney General. What has transpired is that we sustained our complaints. We sustained the fact that there's been ongoing abduction of citizens over the last 2 years, and that the bulk of these abductions, they prefer to call arrests, are illegal, unconstitutional, and a gross violation of the rights of these citizens. We have the famous list of 25 to which they had committed to make a response. What was a response was a flimsy statement by the Prime Minister relating to a few individuals, 5 of them, notably Kawesa Ivan Damulira, Kutesa Saul, Sembatia Vincent, Senyendo Peter Mugabi, and Kato Hussein. This said that government has established that they are in detention and they have been variously charged for a multiplicity of criminal offenses, and therefore they are in lawful custody of government. What she did not answer is when and why their charges had to take that long, because none of them was charged below 5 months after detention, meaning that she was confessing to an illegality in a government which she is a Prime Minister. We shared with them the report of the Human Rights Commission, in which the Commission was responding to our complaints, this report, because this is an agency of government. And for the agency
They said they investigated and that they can only establish 7 people that have been variously charged and detained for a number of offenses committed. They are not explaining why their charges were private and secret and that the family members were not informed of the whereabouts of their loved ones. So meaning that even the Human Rights Commission could not make a proper count of the 17 that were reported missing and are still missing. All I can confirm in a nutshell is that there's no accountability offered for the missing persons. And there's no cogent explanation as to why those that they claim they have been secretly detained and charged without knowledge of their loved ones, including the most recent of Agaba Anthony, aka Bob Young, that was picked on Sunday, I think on 22nd, and only produced in court yesterday. So we continue to state that they have a duty to account for every citizen, including those they have claimed that they could have fled the country, because one of the claims that some of them could have fled the country. So we have advised them that's their duty to account. Let them give us a list of those who fled the country and the countries to which they fled. So the issues remain outstanding. We are waiting for their report. In fact, the Honorable Chwanuka Abdallah even offered to lead the ministers to the homes of those citizens in his constituency that were abducted and have been missing for over 2 years. Because one of the claims by the Prime Minister was that they did not have adequate information. And I have submitted on record 4 reports to Parliament. So a government Prime Minister cannot find that list on the Hansard. So they have no information. And a regime that can even follow a border cyclist for miles cannot follow lists of people with telephone contacts given. You remember in Parliament, I even informed the country that some of the family members have complained about extortion. It's on the Hansard. And I gave telephone contacts of family members. So there's no goodwill, and I put it to them clearly that the abductions are part of the attempt to settle an outstanding political question in Uganda, and it will not be possible to be settled that way. So we shall wait for their statement, the report on what we have discussed, and if they fail to report the way issues have transpired, we shall give an alternative report. I have warned them in advance, including their commitment to produce these citizens, account for them. Accountability includes showing us their graves. So we shall wait for the report on Thursday, and I'll be able to speak to the country after that. Eyo nga nvuddeyo ensonga za NSSF zikyakutte wansi ne waggulu. Mujjukire nti Parliament ng'ekubirizibwa Anita Among yasalawo n'eteekawo akakiiko k'abantu 7 okulaba nga banoonyereza ku mivuyo egiri mu NSSF n'okulaba nti ensimbi z'Abannayuganda eziteeberekerwa mu kitavuttavu kino tezibeera compromised. Olunaku olw'eggulo akakiiko katandise okunoonyereza ku nsonga eno, era akakiiko kano ak'abantu akaba MPs 7 kakulibwa MP mpaka ow'Embarara South constituency katandise okunoonyereza eggulu, era nga ensonga ezimu ezayonokoddwayo kyekigambibwa nti waliwo Dr. Sam Lyomoki ng'ono yakulira Central Organization of Free Trade Union oba COFT munnange nti nno yeewa obuyinza mu kitongole kino ekya NSSF, era n'asaba biliyoni namba okugenda okukola emirimu egitamanyiddwa nga tegiri mu makubo tugambe matuufu. Jjukira nti kano akakiiko kaateebwawo okunoonyereza kw'egyo emivuyo n'enkozesa ya ssente saako n'ensonga endala nnyingi saako ne corruption
ali mu kitongole kino ekya NSSF era nga kaweebwa omwezi mulamba okulaba nga bamaliriza ensonga eno. Ono nno baavuddeyo ne bamusimbamu olunwe nti y'omu kubasinza okuleeta emivuyo mu NSSF, saako n'ensonga endala nnyingi baazogeddeko, naye nga nasobodde okukwata ebyabadde mu lutuula luno oba komiti eno, era nabyo nsaba obyewulirireko era nga neyennyonnyolako, saako ne akulira akakiiko kano bye yayogedde Honorable Mpaka bye yayogedde nabyo mbiri nasaba obyewulire. Honorable Nantongo and Honorable Amos, then Gaffa. Now the first question is, what is your role in the governance of NSSF? The second question is, give us an update on the workers' savings, because you have talked about how the fund is being used or managed at NSSF, but what is the status of the workers' savings? The third question is, have you ever used any money from the fund? Because we have seen a letter from the current speaker of Dr. Lomok, a board member, requesting for money to run activities of the organization. So this is a very serious question, and you may actually be put on oath, because we are going to retrieve the bank statements and establish facts. Now it is a simple question. Do you or have you ever used the fund's money to run your activities? And if not, how are you running your activities? The last one, before the fund was reporting to Ministry of Gender, there seemed to have been some silence. Why do you think is the cause? What do you think is the cause of these employers, especially the investors who come here? They come and tell government we are going to employ 500 workers. Out of the 500 workers, only 50 are registered with NSSF. Only 50 pay as you earn. The 450 casuals for even 8 years. We heard that they wanted NSSF exclusively into Ministry of Finance. A case that we objected. Until now we have double supervision by finance and labor. It is a considered view that what we see now could be another ploy to take us into a mad play, where finally the public believe that there is mismanagement at NSSF. Appointment of both the MD and the DMD. Please care to specify the persons recommended to be appointed, and you've indicated that you have briefs surrounding the appointment of the MD from the board. Would you care to share this information? What do you know that surrounds the appointment of these persons? The issue of the appointment or reappointment of the MD and the deputy MD, like colleagues have said, I just want you to really come out and tell us, because you are part of the board that recommended. You did not mention the names. A colleague has asked you to mention the names that were recommended. Following the law, are you comfortable with those recommendations? What do you have to say? Do you have any reservations? Do you have any comments to make? Okay. Thirdly, Chair, and lastly on my side, is management of the fund. Chair, you asked whether they use part of the savers' money to do the activities of their organizations. I just want to emphasize, because I am in possession of a copy of a letter from one of your colleagues at the board, Koftu, asking for money to do activities of their organization. We have not seen yours doing the same. So when Koftu asked for this money, for you, how much did you ask? And how much did you get? Thank you, Chair. Honorable Masaba. Thank you.
byebya NSSF. Jukira NSSF kyekimu ku bitongole bya gavumenti ebyatekebwawo okulabanga bannayuganda baterekamu ssente oba kyekitabu ky'abakozi aba gavumenti saako ne bannayuganda kulabanga beeterekera ssente oyo muntu yenna akola so that wootuukira emyaka 5 olinayo akasiimo kokosobola okufuna ogenda okutandika obulamu. Naye tulabye nti okuva ekisanja kino we kyatandika baddewo emivuyo mingi egizze giyitingana ekyawulizibwa ne Parliament okuyita State Minister owa Gender and Labour Betty Among okulaba nga balabe nti ajja annyonnyole ku mivuyo gino. So olunaku olw'eggulo batandise okunoonyereza. Era nga nkyali mu Parliament olunaku olw'eggulo Parliament ya Uganda eyo-11 yayisizza triliyoni oba obutabalika 5 ku mbalirira y'eggwanga eya 2023-2024. Jjukira nti okusinziira ku Act eya Public Finance Management Act 2015 Finance oba Finance Minister era nga nkyali mu Parliament olunaku olw'eggulo Parliament ya Uganda eyo-11 yayisizza triliyoni oba obutabalika 5 ku mbalirira y'eggwanga eya 2023-2024. Jjukira nti okusinziira ku Act eya Public Finance Management Act 2015 Finance oba Finance Minister oba Ministry eya Finance and Planning eweebwa olunaku lwanga 1 February okulaba nga ebeera emaze okutematema n'okwanjula embalirira enaagobererwa omwaka ogwo gwe tubeera tutandise. Olunaku olw'eggulo Parliament egikubaganyizzaako ebirowoozo era bonna ne bakkaanya majority yakkaanyizza obutabalika 5 50 trillion okulaba nga ziyisibwa mu mbalirira. Jjukira embalirira eyaggwa ya 2022-2023 yali almost 48 trillion point something. So mweyongeddemu 1 point kuba eno eya luno eri 49.98 approximately 50 trillion shillings eza Uganda. So yembalirira egenda okugobererwa era nga mu bintu bingi bye basizaako sente zino bizigenda okukola era nga bagamba nti ejja kuba evujjirirwa ensimbi ezimu ezisinga zigenda kuba ziva mu domestic revenue era nga zino babaliridde obutabalika 28 n'obutundutundu 83. Mwesibe 2 we batabongeza musolo era muno budget yeyongeddemu almost 1.8 trillion eza Uganda. Mukitegedde okusinziira ku mbalirira eri gye baafulumya eyali ya 48.1 trillion. So ebisinga ebigenda okusibwako essira era mulimu security, mulimu agriculture, mulimu roads, okuzimba enguudo oba ebyamakubo n'okututumula ebintu eby'Abannayuganda. So embalirira bagiyisizza era yegenda okugobererwa 2023-2024 50 trillion. Naye nga jjukira nti era amabanja agabanjibwa Uganda gali almost 50 trillion. Naye nga ate Uganda ekyagenda mu maaso n'okwewola.
mukitegedde Uganda ekyagenda maaso n'okwewola okulaba nga efinancinga budget yaayo oba n'ebintu ebirala ebitannaba kukwatibwako neera nga amabanja go geeyongera engeri y'okugasasulamu bwe twasemba okuwulira nga buli munnayuganda okulaba nga ebbanja eryetubangibwa liggwaawo buli munnayuganda yeetaaga okuba nga asasula akakadde kamu mu mitwalo 8. Kati awo ndowooza wobalabalamu almost tulina buli omu munnayuganda miliyoni nga 49 ez'abantu mu Uganda. Buli omu kati yeetaagisa okusasula obukadde 2 okulaba nga ebbanja eryo lyetubangibwa liggwaawo. Musuubire mu bajeti eno egenda okuyisibwa emisolo okweyongera ku bintu ebyenjawulo, ekyo mukisuubire. So mwesibe 2 wadde nga embeera ekonomi ya Uganda ekyayuuga olwa ssenyiga omukambwe saako ate n'endwadde ezibadde zijja zibalukawo. So byebyo ebyafudde mu paalamenti. For finance, that's a very good observation, because I called the minister myself on Wednesday morning and I told him, full minister, you have to be here. We can't discuss the budget of the country when the full minister for finance. In fact, during the budgeting period, the minister for finance should not have any other assignment apart from delivering on the budget. Okay? So I'm sure Mzee Kasaija should be honored. Waliwo akatambi akeeyolese ku mikutu gimugatta bantu. Nabadde mpitayita ku Twitter n'enkalaba nga waliwo manager omu owa radio gye bayita Kanungu FM. Ng'era eno nannyini waayo ye Chris, Honorable Chris Balyomunsi, ye nannyini wa radio eno. Manager oyo nga bamuyita Trinamas Cornelison yabadde alikuba mukozi munne. Akatambi kano kagenze viral era abantu bangi bakavumiridde. Mukozi munne nno ng'ate mukazi twamulabye nga amukuba ebitagambika ng'ensonga yavudde ku commission business gye baakoze ng'omuwala abanja commission we nga manager agaanye okumumuwa. Wewavudde oluyombo okukkakkana nga beekubye. Olunaku olw'eggulo jjukira nti kooti ey'ekira magistrate yasindisa omuwala gwe bayita Queen Kafuta mu nkomyo y'empaka y'emyaka 3 ng'ate yabadde in fact amateeka gagamba asaana kusibwa mayisa olwa aggravated torture gye yatuusa ku mwana muwala gwe bayita Pretty Nicole. Kyokka era akatambi keekamu era kalaga omwami ono almost incident yemu nga manager ono nga ali kulwana oba nga ali ku assaultinga mukozi munne. Kigambibwa nti manager ono Muganda oba alinako Oluganda ku minisita wa ICT Chris Balyomunsi. Era abantu bangi bendabyeko ku social media nga bagamba amateeka nga gakoze ku Kafuta ono omusajja oba ono omuvubuka gwe bayita Masiko tegayinza mukolako olw'okuba alina Oluganda ku minisita. Era nga abantu bangi bawanjagidde poliisi eveeyo erabe nti ekwata omwana omuvubuka ono kubanga ekikolwa kyakoze kikola kya butemu. Kikola kibi nnyo naddala omusajja ng'olwana n'omukazi. So tulinze poliisi byenaatuwa waba nga ye asobola okukwatibwako naye akwatibwako amateeka gamuvunaane kubanga tewali ali waggulu oba ali waggulu w'amateeka. So byebyo akakiiko akatwala ebyenzikiriza oba akagatta ebyenzikiriza mu Uganda aka Interreligious Council Uganda kavuddeyo ne kagamba ne kasaba nti obulango bwonna
obulanga omwenge buwerebwe ku maradio n'ama-TV. Bagamba ensonga gye bawa nti omuze ogw'okunywa omwenge gweyongedde nnyo mu Uganda, abantu bafuuse ba lujuuju era nga n'abaana abato kutandikira ku myaka 18 myaka 21 batandise okwenyigira mu kunywa omwenge, ekintu ekirese bannayuganda nga baavu. Buli we balaba obulango buno bubasendasenda okukeerera mu binywero ne balemerera okukola. So baasabye gavumenti ewera obulango bwonna nga we yawera obulango bwa sigareeti, era n'okusanga ng'otunda sigareeti ng'omwanise musango, kutunda tobacco nagwo musango. So baasabye obulango buno bubeere nga buwerebwa ku ma-TV saako n'amaradio. So tulinze kuwulira eri naddala ministry etwala ebyempuliziganya eya ICT kyenaayogera, saako ne UCC oba banaaba basobola okuwera obulango buno ku maradio. Ebyo no nga mbivuddeko. Waliwo amawulire mu bya entertainment. Waliwo omusajja ono myaka 5 ndooza mu 6 bamuyita Lwasa, ali myaka 5 mwenna mumumanyi. Musajja oyo ava Masaka. Musajja oyo abadde ajja atawanyizibwa n'ekintu kye bayita laavu. Kwegamba ye laavu emutomera naye ate bambite muyisa bulungi. Waliwo sitanti kuba twandigise sitanti gye yakola emabega kawundooza ennaku nga nnyo emabega oba 5 ng'alaga nti naava kwanju oba ali engaged n'omuwala yali agambye nti ava Tanzania. Omuwala ono yavuddeyo ne yeekubira enduulu ng'agamba mufumbo bamuteeka mu kintu kino azannye katemba naye ate kimufuukidde obuzibu nti wenjogerera baawe yamugobye era kati talina waakubeera. Kyokka ate nga nebiri byali actinga byali fake oba byali bya butaliiyo. Simanyi Lwasa lwaki yakikola. Omusajja omukulu ng'oyo ateekeddwa okuba n'abazzukulu kati ng'ali kuzannya n'abazzukulu naye okulaba nti ate laavu ekyamubuyanya. Ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini gutulimu, Lwasa twamulabako ng'aproposinga era ng'ayise bannamawulire ng'ali kuproposingira omuwala ono. Omuwala ono naye n'alaga nti akkiriza. Omuwala ono bamuyita Hafi era agamba nti n'alina bbaawo, alina n'abaana era amaze mu bufumbo emyaka 6 naye kati ali chased out of the marriage because of the stupid things she did. Ali kwejjusa, twamulabyeko ng'akaaba. Ne Lwasa takyayagala kukwata masimu ge. Abasinga bamuyise malaaya n'ate ye yabyegaanye. Era twamulabyeko nga bamuwa amagezi ag'okwesonyiwa abasajja b'e Kampala. Abasajja b'e Kampala bw'oba togenze bulungi nadamu abakazi mutomera. Naye nga ne Lwasa naye alina okwewummuzaako myaka 5 n'okusoba naye ng'akyali mu mbeera ezo. So amawulire weegatire gali ku mwana muwala oyo Hafi, ebintu tebiri mutambulira bulungi. Wenjogerera kati bamufuumudde. Kitegeera. Bamufuumudde. So geega amawulire gensobodde okusakira olunaku olwaleero ku program bagiyita The Wave. Bw'atanaakulikinga na kusharinga nkusaba okikole ate era tuddemu olunaku genda kuba lwanca. Ngenda kuba nkuleetera ebintu bingi ebyo tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo. Naawe osobola okumpa ekirowoozo kyo n'engeri gy'olaba engeri ebintu gye biri okutambula mu Uganda. Program bagiyise The Wave wabejjengo wano ku Newsbite 256. Tumirako mwenna abatwala obudde n'ogenda n'owatchinga videos zaffe ate era n'osharingako ne banno. Tumirako era munnange gwenkola naye bamuyita Derek ku kamera. Waliwo omulala bamuyita Hope atutiusaako amawulire agabeera gabaddewo mu lunaku naye agatuwa mu bufunze ate nezija ne dengezaako kumenyamenya mu nsonga. So
byebyo tubadde nabyo olwaleero. Nsaba Mukama Katonda abakuume ate era mubeere eyo mwekuume ensi ebaagala muli balamu gwe wenna. Omwezi guno tutandise mupya, setting goals ez'omwezi guno oleme kwejjusa, olabe ki kyokoze, ki wagenda okutandikirako. Toforcinga kintu kiba kiganye ng'okitaa. Tugenda omwezi guno mwezi gwalaawo, obanga tofunye kintu kyakuwa mwagalo waawo ate si mugambe bugambi ebigambo, waba tabitwala ojja kumanya omuntu akwagala n'atakwagala. Oba tolina ssente togenda kubola okuba ogenda ku impressinga mukazi oba ogenda ku impressinga musajja. Beera n'ekyo kozesa ekyo ky'olina kulaba nti impressinga. Love si bintu byowa, obula love gwe mutima, oba gwe mutima gw'olaga, oba ky'owulira ku mutima eri oyo omwagalwawo. Love kye kikuli ku mutima gwe, ky'owulira nga gwe. Don't impress others naye ng'ogenda kugwa mu buzibu oba ogenda kugwa mabanja. So byebyo byembalekedde, tusisinkana olunaku olw'enkya. Mukama Katonda abankuumire.